Zuschauer, wir begrüßen Sie hier live aus dem sonnigen Berlin zu einer Protestkundgebung von Hongkong-Aktivisten. Ein großer Teil davon sind Studenten. Sie werden hier eine Kundgebung abhalten, dann gibt es einen Marsch zur chinesischen Botschaft und dort noch eine Abschlusskundgebung. Das Thema ist Solidarität mit den Hongkong-Aktivisten in Hongkong selber, die dort auf den Straßen sind und für freie Wahlen, für die Abtretung der dortigen Regierung und ja, bis vor einiger Zeit auch noch für die Auflösung des Auslieferungsgesetzes protestiert haben. Ja, wir werden den Zug begleiten, live, und ja, ich hoffe, Sie haben einen schönen Nachmittag. Bis dann. Hätte das doch mal lustig. Das wäre voll. Ja, ja. Der ist fertig jetzt. Der wird am Montag übernommen. War er auch immer zart oder? 你啥时候说？ So sehr genau nicht dazu. So viel Zeit habe ich noch. Was ja mit meinem Leben eins ist ein Schild gewesen. Mir fehlt. Weißt du, was mir fehlt? Was? Gesicht, du weißt den Ablauf, ne? Ah, scheiße. Von der Veranstaltung. Später welche CC für mich her. Die Story ist ja geil. Fuck sie selber. Da sind wir jetzt dran. Das ist noch noch nicht. Einfach das Aber am Ende, wenn sie Ja, liebe Zuschauer, wie eingangs erwähnt, findet heute hier in Berlin auf dem Alexanderplatz direkt am Fernsehturm eine Kundgebung statt von Hongkong-Aktivisten. Ja, es ist so eine Einführungskundgebung, dann gibt es einen Marsch zur chinesischen Botschaft und dort dann nochmal eine Abschlusskundgebung. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum die Demonstranten schwarz gekleidet sind, mit einem gelben Bauhelm auf dem Kopf und auch maskiert sind. Das zeigt einfach die Verbindung zu den
Aktivisten in Hongkong direkt, die jetzt auf der Straße für mehr Demokratie eintreten. Der Mundschutz soll gegen das Tränengas helfen und die Helme haben auch eine ganz praktische Funktion. Die Polizei in Hongkong setzt regelmäßig Schlagstöcke auch ein gegen die Demonstranten und der Helm soll etwas Schutz geben. Vielleicht haben Sie schon einige Schilder auch hier gesehen, einige Transparente. Dort stehen dann die Forderungen drauf. Im Prinzip sind es 5 Forderungen, die die Hongkong-Aktivisten vertreten und umgesetzt haben wollen. Eine davon ist schon umgesetzt, das ist dass das Auslieferungsgesetz zurückgenommen wird durch die Regierung. Das ist ja geschehen. Aber es gibt noch weitere Forderungen, zum Beispiel auf freie Wahlen. Denn die jetzige Regierung ist nicht wirklich frei gewählt. Das ist eine Peking-treue Regierung. Der andere Punkt ist, sie fordern ein, dass die Gewalt der Polizei in den letzten Wochen untersucht wird, unabhängig untersucht wird. Das ist mit eine Forderung. Und sie möchten, dass neben diesen freien Wahlen auch die jetzige Regierungsvertreterin, also die Regierungspräsidentin in Hongkong, Carrie Lam, dass sie zurücktritt. Ja. Unter den hauptsächlich Studenten, die heute hier sind, haben sich auch, Hongkong-Chinesen, Studenten sozusagen, haben sich, wie man sieht, auch einige westliche Studenten angeschlossen. Und Kernthema heute ist Solidarität mit den Hongkong-Aktivisten, die auf den Straßen von Hongkong für mehr Demokratie sich einsetzen. Mehr Demokratie nicht nur in Hongkong, sondern letztendlich auch in Festlandchina. Bis dann. Guck dir Ausland an. Das sind diese 5 Would anybody like a prop? Wegen dieser Vergangenheit. Ja. Bitte.
德國嗰啲都好正。好啦，而家仲有花嗰啲咩？影形有啦，俾人。好似金魚，我唔知，但係有啲金魚。但係我都係不過我覺得分詞用唔上網啊，打到我Guten Tag, bevor wir beginnen, eine kurze Ansage erstmal auf Taiwanesisch, dann einmal auf Englisch, danach auch einmal auf Deutsch. 大家好，啱啱我哋俾警察叔叔，我哋有一個提示咧，我哋喺德國咧係唔可以遮住成塊面咁樣嚟遊行嘅，咁所以大家麻煩請合作。譬如你有已經戴咗口罩啦，咁你就唔可以再遮埋啲眼睛嘅喎，即係譬如你有啱啱嗰啲貼紙咧，咁就唔可以再貼喺隻眼嗰度啦。咁多謝大家合作。Then once yeah, sunglasses are okay.
the main idea is that they need to be able to identify you. Once in English, thank you for coming. Before we start, just a very quick announcement. In Germany, we're not allowed to protest with the entire face covered. And so, for example, if you already have a half-face mask, please do not cover your eyes as well. For example, some of us earlier had a sticker on one of the eyes, and the police said, would you please remove that sticker? So we cannot cover our faces completely. Thank you for your cooperation. Und letztlich auch einmal auf Deutsch, ich versuche mein Bestes. In Deutschland dürfen wir nicht die ganze Geschichte verleihen und dann dazu demonstrieren. Das dürfen wir nicht. Das haben die Polizisten gerade hingewiesen. Seien Sie so lieb, wenn Sie zum Beispiel schon eine Maske haben, bitte auch nicht dazu die Augen auch mit Kleberzettel abdecken. Vielen Dank für die Kooperation. Hallo. Guten Tag. Ich bin Alfred. Ich komme aus Hongkong. And that's the extent of my German. So thank you for coming today. Many of us here are from Hong Kong, and some call Germany home. Among us are also friends native to this country and from other places of the world as well. Today we stand as one with the Hong Kong protesters halfway across the globe to show our solidarity in the fight against tyranny. We do this because in Hong Kong the government is ignoring its own people and oppressing the dissidents. And in China, the government is flexing its economic and military muscles left and right all over the world to get its own way, disregarding human rights, treaty it signed, and international laws. We stand together with people in Hong Kong, with the activists who were tortured and sexually abused under custody by the police. We stand with the journalists who were assaulted in broad daylight by thugs and by policemen alike when they tried to cover the story. We also stand with weekend protest goers who attend events like this one, who get threatened by their bosses with their jobs because they say China doesn't like it. We also stand with people in China, the Uyghurs and the Muslims in Xinjiang, of whom millions are locked up in concentration camps that the government calls re-education camps, who have government-assigned agents stationed in their very homes, eating their food, living together with them, to make sure what they say, even in their private lives, is in line with the big brothers, who are forced to eat pork and drink alcohol, supposedly to help them rid themselves of religious extremism and embrace values allowed by the government. We stand with lawyers in China, the human rights lawyers, the lawyers who follow up on public scandals about food safety, about fake medicine, and about violation of private property rights. These lawyers are often detained for years without charges. They're mutilated and executed without any sort of trial, let alone a fair trial. We stand with the Tiananmen mothers whose sons and daughters were murdered by the government in the Tiananmen Square massacre back in 1989. These mothers, they're regularly spied on, harassed, and stalked by national security agents, and they get put into house arrest every year near the anniversary of the massacre. We stand together, and we're not doing this alone. To echo the protests together in Hong Kong this weekend,
There are similar rallies all around the world in 42 cities in 19 countries, including Hamburg, Munich, Frankfurt, and Cologne. Guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind, dass Sie unsere Kampagne unterstützen. Mein Name ist Amy. Ich komme ursprünglich aus Hongkong. Ich habe in Deutschland schon fast 9 Jahre gewohnt. Ich mache heute ein bisschen Übersetzung. Alfred hat gerade eine kleine Rede gehalten. Er redet über den Totalitarismus und Unmenschlichkeiten, die in China täglich passiert. So today we'll march to the Chinese embassy, but before we do that, we'd like to invite Alice Yu, who's one of the organizers, and she spent the most effort in organizing today's event, to give us a few words. Also bevor wir marschieren, wir möchten ein paar Wörter von Alice Yu hören. Sie hat heute die Demonstrieren organisiert. Also Alice, danke schön. Good afternoon. Thank you. Good afternoon, friends in Berlin. Thank you for coming to the demonstrations, supporting Hong Kong out of solidarity. And together we fight against tyranny. You might be thinking, in early September, isn't that Hong Kong Chief Executive Carrie Lam announced that the government will officially withdraw the extradition bill? Yes and no. She could have done when 2 million people went onto the street. She could have done this when the first Hong Konger committed suicide in front of the public to ask for democracy. Hong Kong government is only trying to deceive Hong Kongers, as well as our friends from all over the world who have shown great support for the movement. We can now see that even the bill has withdrawn is just the beginning of a rogue state. The withdrawal of the bill has shown us exactly what does power belongs to peoples mean. But the root of this movement is far more than that. It's a systematic problem. Under a democratic system and public area, people have the freedom of expression. In the past 17 weeks, more than 1,600 protesters have been arrested, facing brutal excessive force used by police. Some of the arrested protesters were detained in Sun Oakland Holding Center, where family and lawyers were denied access by the police. Report shows that some protesters have suffered from unusual injuries, including severe bruises and major bone fractures. Yet they didn't receive proper medical treatment until many hours later. Female protesters have been sexually harassed and even assaulted by police during their detainment. Despite the controversy, the police ignored requests from lawmakers and justice of peace to visit the holding center. It seems that there are no means to look into the reports of such inhuman treatment, and none of us can imagine how bad the situation really is. On 31st of August, riot police stormed into train compartment with batons and pepper spray, indiscriminately attacking innocent passengers who were only returning home after dinner. Many civilians were injured. Some were even beaten unconscious and blood-covered. The station was closed shortly after the attack. All journalists and first aiders were denied access. At least 9 Hong Kongers committed suicide to show their concerns about Hong Kong. 2 young professionals lost some of their eyesight permanently during the protests due to police brutality. And some professionals lost their jobs because of their political stance. 17 weeks of blood and sweat have exposed Hong Kong's darkest, ugliest problems. There is no going back, and we Hong Kongers will not back down until our demands are met. I would love to ask all of you to stand in silence to mourn for the dead and injured for 1 minute.
Thank you. Soon, Germany will be celebrating the 30th anniversary of the fall of Berlin. That East Germans could enjoy democracy fearlessly. Some German companies might have forgotten how precious freedom is and how important democracy is. China, a country with no democracy and no human rights, became the biggest German trading partner this year. And some Chinese companies have had investment in Germany since a few years ago. For example, Chinese biggest battery maker, Contemporary Apparix Technology Limited, CATL, was approved to build a giant battery cell factory in the German state of Tyrannei in July 2018, which is slated for completion in 2021. Daimler has already signed a multi-billion euro battery contract with CATL, and BMW said it would buy 4 billion euro worth of battery cells from the new factory. Report from the New York Times show that this has led to some German business closed down due to the low-cost competition from China in a certain way. For years, China has been using her economic power to influence Hong Kong politics, which might also occur in Germany in the near future. Through these protests, we want to send an important message to Berliners. Hong Kong is at the global front line of the battle against totalitarianism. As Mandela said, we know there is no easy road to freedom. We must, therefore, act together as a united people. For that, we hope our friends in Berlin will join us and support the current protests in Hong Kong. We now have 5 demands, namely, complete withdrawal of the extradition bill, investigation on police brutality and their abuse of power, retract the definition of riots on June 12th and on, dismiss charges of protests and universal suffrage. 5 demands, not one less. A government is to serve the people. The only solution for a political crisis is to respond to its people. These are the voices of people. Now, we hope the German government can bring her influence in the EU and hope the EU can do this for us. First, prohibit the sale of non-lethal crowd control equipment to Hong Kong. Second, ensure the mobility of these arrested for protesting in Hong Kong, giving assurance that visa application or immigration approvals will not be negatively impacted by their arrest record. Third, provide political asylum to individuals who have been beaten, harassed, or otherwise abused by Hong Kong police. Fourth, reaffirm support one country, two systems, defending and facilitating the people of Hong Kong in their continued fight for human rights and democracy. Fifth, continue to address human rights issues of Hong Kong in the Sino-EU trade talks. Sixth, safeguard the freedom of expression and assembly of EU-based Hong Kong citizens. 5 years ago today, the umbrella movement broke out. What we are demanding today is the same as 5 years ago: universal suffrage. We won't stop, we cannot stop. We have no way of turning back, because every human being deserves to enjoy the freedom of speech, freedom of expression, and freedom from fear. We need your solidarity. Thank you. Liberate Hong Kong! Liberate Hong Kong! Liberate Hong Kong! Liberate Hong Kong! Revolution of our times! Revolution of our times! 光復香港！時代革命！光復香港！時代革命！五大訴求！缺一不可！5 demands! No one less! Right, coming on, we'd like to invite Mr. Xie Ziwei, hope I didn't butcher his name, to share a few words. He's the representative of Taiwan in Germany, a country that, as much as ours, is very much on the front line against tyranny. Der nächste Sprecher ist Herr Xie Ziwei. Er ist Vertreter Taiwans in Deutschland. Mr. Xie, bitte.
Liebe Freunde, liebe Freundinnen, good day, ladies and gentlemen, all friends of Hong Kong. Standing here not only as a representative of Taiwan, Germany, I'm standing here also as a Hong Konger. The reason why I'm saying this is because as long as the Chinese, the CCP or CPR, as long they are repressing Hong Kong, putting Hong Kong under pressure, we are all Hong Konger. I'm standing here as a human being, but also, of course, as one of the Taiwanese people, 23 millions, who have been standing quite in the front of the threat of China or Beijing. My father came in the year 1949 from Hong Kong, from Canton to Taiwan. And after 40 years, Taiwan has become out of a dictatorship and democracy. So we know how it feels to live under pressure. So we know how it feels to live under tyranny. Mein Vater kam 1949 von China, von Kanton nach Taiwan. Das war 1949 und von 1949 bis 1987 Taiwan war regiert mit Kriegsrecht. Taiwan was governed from 1949 to 1987 with martial law. So we know today we enjoy the freedom of speech, we enjoy the freedom of religion, we enjoy the freedom of everything, which we didn't have for 38 years. So we know how it feels when the Hong Kongese people, young people, old people, housewives, when they stand up to say no to Peking. We know how it feels. I was afraid. You can just imagine the dialogue between a Hong Kong with the name Alfred and someone from Germany with the name Manfred. The Manfred would say, hello, I am Manfred of Germany. And he will say, I am afraid of China. But as long as people standing out together with Hong Kong, they're not alone. They are not alone because they are strong and we are there. So I wrote something in English. I would like to read it. Yes, for this case, I'm wearing the T-shirt with here, keep Taiwan free, and you Hong Kong, you are not alone. So I wrote it this morning when I got up. I think I have to just write something of which, or the feeling I really feel for our brothers and sisters. Let's sing a song for Hong Kong. The night is long. Let's sing a song for Hong Kong, for they are alone, yet they are so strong. Free they were born, but they are not their own. And that's not right, and something must be done. Something must be done before Hong Kong becomes another Chinatown. The night is long. Let's sing a song for Hong Kong, for they are alone, yet so strong. Tyranny is there, and Tiffany should be gone. They are losing their home, but not their backbone. Hong Kong stays a tyranny-free zone. The battle must be won. You hear the song we are singing for Hong Kong. C'est le ton qui fait la musique. Non, non. Qui fait la musique, c'est Hong Kong. Der Ton macht die Musik. Aber wer macht die Musik? Das ist Hong Kong. Only to themselves the Hong Kong belong. Only to themselves they belong. Do never push them. They are not alone. It's not Hong Kong. It's King Kong. In English, there's a word. That's what I'm doing with the Hong Kongese people. And it is called accompany. To go with them. To go with them where the pledge of China is, where the pledge of Hong Kong is, of Peking is. I would like to point out the word accompany.
accompany means I stay with you, I go with you, but accompany goes back to company. And what is company? Company is not only a business firm. Company means together. And pony means the bread, the pain in France. That means company means I go with you, not only that, I share my bread with you. Company, I share my last bread. Ich teile mein letztes Brotchen, mein letztes Brötchen mit ihnen. Wir gehen durch dick und Dach. Gehen wir dick und dünn. We go with you, we stay with you. Only that. China would know. If they want to suppress Hong Kong, if you want to push the people of Hong Kong into jail just because they are asking for some freedoms. Some people in Hong Kong, some people in here, they are forced to put on their mask. Let's take a good look at this word, mask. This word begins with M. That means magnificence and ends with ASK, and that means ask. That means we are standing here together with magnificence. We are asking the government in Peking, the Communist Party in Peking. If you say, and they always say that, they have said that the Chinese culture is not compatible to freedom of speech, to assist in more parties. It's not compatible to, for example, freedom of religions and so on. No. The Taiwanese people tell the world outside, it's just not true. We are compatible with freedom of speech. And it's just the Taiwanese people, they have the same feeling, they breathe the same air together with us. We are asking, not all Hong Kongese people are asking, the whole world of freedom are asking Peking, give us freedom of speech, give us back the freedom of speech, give us the human rights which the Hong Kongese people used to have until these days, until this month. So I stand here since my president sent me from Taiwan to here to act as a representative of Taiwan in Germany. I'm telling the Hong Kongese people, we admire you. We admire your courage. It's hurt us to see that you are alone there. But we just want to know you are not alone. You are accompanied with Taiwanese people, with the German people, with the word of the freedom. So let's stand together. Let's stick to our demands together. Give Hong Kong back their freedom of freedoms. They were born free, and they should stay free their lifelong. And if Taiwanese people and Hong Kongese people, we stick together, facing the threat of China, maybe we have a chance. Maybe we have a chance to straighten the back, to make them feel the fear. United we stand, divided we fall. And so there has been a Mauerfall im Jahre 1989. 2 Jahre davor hatte ich noch in Deutschland studiert. Ich bin von 82 bis 87 in Bochum geblieben. Und als ich nach der Promotion nach Hause kam, konnte niemand sich vorstellen, dass 2 Jahre danach diese Mauer fallen würde. Ist aber gefallen. 30 Jahre danach stehen wir hier und wir fragen uns, warum ist die Mauer gefallen und Peking das Regime immer noch nicht? Weil die Welt nicht zusammengearbeitet hat. So if you work together, if you stand up, we say together, Hong Kong, Taiwanese, Tibetan, Germany, and Uyghur, if you stick together, we are not alone. And they are alone. They are surrounded by us. The world has been working somehow together with Beijing. Not because they are their friends. It's because on business. So we should not do anything. Just China is not happy with that. We have to do anything which can annoy them.
We should not do anything because of CIA. CIA means China is angry. Yeah. So don't be afraid. Just we're afraid that China is angry. They should be annoyed. They should be told that we are the boss. In German there's a Volkswagen. Das ist Volkswagen. Was ist Volkswagen? Wir sind das Volk und wir dürfen es auch wagen. Das ist unser Prinzip gegenüber dieser Tyrannei. Gegenüber der Tyrannie. Die Deutschen, die kennen das Dramentrick von Wilhelm Tell, von Friedrich Schiller. Ja? Da drin hat das kleine Kind, der kleine Knabe gesagt, knie nicht vor den falschen Mann. Don't kneel down in front of the false man. The false man is the tyrant, is the tyranny. Don't fall down. We have our backbone. So stick together. We are not alone. You are not alone. Together we are. You see, it's raining because the Chinese in Peking, they are feeling the fear because we're standing here. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Xie, the representative of Taiwan to Germany. Ganz herzlichen Dank für die sehr motivierenden Wörter von Herrn Sehr. Vielen Dank. Our final designated speaker is Mr. Alan Lee, Lei Dongxing. He used to be a member of the political group Hong Kong Indigenous, and he got persecuted by the Hong Kong government, and he is now having asylum in Germany. Der nächste Sprecher ist Herr Alan Lee. Er ist damaliger Mitglied in einer Politikerpartei in Hongkong namens Hongkong Eingeborenen, Hongkong Indigenous. Er hat Asyl in Deutschland letztes Jahres erfolgreich beantragt. Also wir laden ganz herzlich ein für Ihre Rede. Vielen Dank. Guten Tag, ich bin Alan Lee. Vor 2 Jahren bin ich wegen politischer Verfolgung aus Hongkong nach Deutschland gekommen. Ich muss mich zunächst bei Deutschland bedanken, dass sie mich aufgenommen und geschützt hat. Und das ist auch der Grund, warum ich heute noch hier stehen und mit euch allen sprechen kann. Am 28. September 2014 begann die Regenschirmrevolution, die mir und vielen Hongkongern damals Hoffnung gab. Ich glaube, die Regenschirmrevolution war der Ausgangspunkt für die Teilnahme an der sozialen Bewegung, die für die Demokratie kämpft, für viele Menschen in Hongkong, insbesondere für junge Menschen. Wir haben versucht, für das allgemeine Wahlrecht zu kämpfen, das der gesamten Gesellschaft Demokratie und Stabilität bringen könnte. Hat sich die politische Situation in den letzten 5 Jahren verändert? Ja, aber es hat sich leider nur in einer schlechten Weise geändert. Was haben wir in den letzten 5 Jahren gesehen? Buchhändler wurden nach China entführt und zum Geständnis gezwungen. Bürger wurden von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen. Die gewählten Abgeordneten wurden disqualifiziert. Aktivisten wurden verhaftet und politisch unterdrückt. Eine politische Partei wurde verboten. Wir haben fast nichts erreicht in den letzten 5 Jahren. Und was wir heute sehen, ist noch schlimmer und frustrierender. Sie wollten das neue Auslieferungsgesetz verabschieden, was sicherlich eine Katastrophe wäre. Es erlaubt der Regierung, Menschen nach China zu schicken und sie dort vor Gericht zu stellen. Aber China ist ein Land, in dem Zwangsgeständnisse und Folter leicht zu erkennen sind. Das Rechtssystem in China ist völlig korrumpiert und man kann wegen des Gerichtsverfahrens nie fair behandelt werden. Wir sollten das nie zulassen. Aus diesem Grund haben Millionen von Bürgern Hongkongs gegen dieses böse Gesetz protestiert. Vor kurzem hat Regierungschefin Carrie Lam angekündigt, dass das Gesetz vollständig zurückgezogen wird.
was noch nicht geschehen ist. Das ist schon zu spät, weil der Schaden, den sie bereits der gesamten Gesellschaft zugefügt hat, kann nie geheilt werden. Mehr als 1500 Demonstranten wurden verhaftet, mehr als 200 von ihnen wurden angeklagt. Und 9 Menschen haben Selbstmord begangen, um ihre Meinung laut zu äußern. Wir sollten Carrie Lam nicht vertrauen und nicht daran glauben, was sie gesagt hat. Denn diese Regierung arbeitet nie für das Volk, sondern nur für die kommunistische Partei Chinas. Danke. Also, Carrie Lam ist nur eine Marionette der kommunistischen Partei Chinas. Sie hat einmal gesagt, auch wenn sie das Gesetz völlig zurückzieht, kann sie es in kurzer Zeit noch einmal vorschlagen. In letzter Zeit ist die Brutalität der Polizei eines der Hauptanliegen der Bevölkerung von Hongkong. Als wir jung waren, hatten wir nie dieses Bild im Kopf, dass die Polizei Zivilisten ohne bestimmtes Ziel angreift, nur weil sie in Schwarz tragen. Wir haben uns nie vorgestellt, dass die Polizei ohne Vorwarnung auf Köpfe zielt und schießt. Aha. Wie könnten sie den Bandenmitgliedern erlauben, Zivilisten anzugreifen und sie einfach gehen zu lassen? Es gibt sogar Berichte, die zeigen, dass Demonstranten nach ihrer Verhaftung gefoltert oder sogar sexuell belästigt wurden. Es gibt auch Gerüchte, dass Demonstranten von der Polizei getötet wurden. Natürlich wissen wir im Moment die Wahrheit nicht. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine unabhängige Untersuchungskommission, die das Verhalten der Polizei in den letzten Monaten untersucht. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass die Intervention der KPC unser größter Feind ist. Sie wollen ihre Macht auf überall ausdehnen, nicht nur in China oder Asien, sondern auch in Afrika und Europa. Stellen Sie sich vor, wenn China so viel Macht in der Welt bekommt und wir alle unter dem System in China leben müssen, was würde passieren? Deshalb müssen wir alle stark sein und weiter kämpfen. Wir haben bereits angefangen und können nie wieder zurückkehren. Ich glaube, dass immer mehr Menschen endlich das böse Gesicht von KPC sehen und sich in den Kampf gegen diesen Teufel einbringen werden. Wir dürfen nie unsere Hoffnung verlieren, um unser Hongkong wieder zu gewinnen. Gib Gas, 香港人加油！光復香港！光復香港！光復香港！五大訴求！五大訴求！五大訴求！Danke. Thank you, Mr. Lee. So just I was thinking, like, given this rain, maybe we should just stop it and start marching to the Chinese embassy. But then I thought, compared to what the Hong Kongers are suffering, this is trivial. So, if anyone, now supposing that there's an open mic section, so if anyone wishes to speak on the mic, we're all ears. Anyone? Eine kurze Übersetzung. Hier ist die Bühne jetzt geöffnet. Jemand, wenn Sie ein paar Wörter reden möchte, gerne nach vorne kommen.
Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Lee. Ich möchte nur kurz sagen, als Freund von Hongkong und Taiwan, 70 Jahre Volksrepublik China ist kein Anlass zu feiern, ist kein Anlass zur Freude. Was ich immer vermisse, ist eine Erinnerung an die über 45 Millionen Toten des sogenannten Sprungs nach vorne. Kulturrevolution schätzt man 1,7 Millionen Tote. Ich schlage vor, diesen 1. Oktober begehen wir als Tag der Trauer und des Gedenkens an ungezählte Millionen Opfer des chinesischen kommunistischen Systems. Es ist ein Trauertag. Danke. Hello, my name is Stephen. I'm from Society for Threatened People, a human rights organization based in Germany. And 70 years communist China. I will have a look out of the Uyghur side, and I can only say it's 70 years of killings and suppression. The communist country was built by Mao, and the first deed the Communist Party has done was to go western of China and to fetch the Uyghurs, the Muslim Uyghurs, living there. They called it autonomy, but it was never an autonomy. And it started year by year, suppression, killing, massacres. You can see 2009 in Urumqi massacre, 2014 in Yarkand massacre, and now 2017 the Chinese party started to arrest normal Uyghur people because they are Uyghur and because they are Muslim. In between there are 1.5 or more Uyghurs arrested in so-called re-education camps. This means that every day they are mistreated, tortured, and in quotes, coming to death. All women in these concentration camps are sterilized. It's a real genocide. And now I'm coming to Hong Kong. We, the Uyghurs and our human rights organization, is very proud of you because everywhere you demonstrate, you give a sign and some words to the suppressed Uyghurs. So we have to say thank you, that you don't forget your brothers in suffering in the western part of China. And we are say thank you, and I'm afraid, I'm happy to see so much young people fighting for a normal life, a real normal life. Thank you very much. Vielen Dank für die Rede. Thank you for your words. Ich sage mal einmal auf Englisch und dann einmal auf Deutsch. Wegen des Regens haben wir jetzt entschieden, lass uns die Bühne erstmal abschließen. Demnächst möchten wir das Lied, das neue Hongkong-Lied, auf einmal auf Chinesisch zu gemeinsam singen und dann beginnen wir das Marschieren. So one more in English. Because of the rain, we would like to close the open mic for now. Now we would like to sing the new Hong Kong anthem once in Cantonese. And after that, we will start marching to the Chinese embassy.
Aber ich meine, es ist ja auch kein Problem, weil der ganz viel Grünstreik ist. Wir bauen das jetzt das auch. Gerade in die Menge reingelaufen. Ich glaube nicht, aber sein Equipment ist, glaube ich, wasserdicht.
Oder kann ich auch rein? Nur kurz raus. Ich kann ja ein bisschen lauter sprechen. Nur kurz 1, 2 Sätze. Ganz easy. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, zusammen mit den Hongkong-Aktivisten vom Alexanderplatz zur chinesischen Botschaft. Dort gibt es dann erneut eine Kundgebung noch, eine Abschlusskundgebung. Thema ist heute Solidarität mit Hongkong, mit den Aktivisten, die sich dort für demokratische Rechte einsetzen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
for freedom! Stand with Hong Kong! Fight for freedom! Stand with Hong Kong! 5 demands! Not one less! 5 demands! Not one less! 5 demands! Not one less! 五大訴求！五大訴求！五大訴求！
香港人，香港人，香港人，香港人，香港人。Fight for freedom! Fight for freedom! Fight for freedom! Fight for freedom!
Fight for freedom! Stand in Hong Kong! Liberate Hong Kong! Revolution of our time! Maximum! Don't want less! Stimme!
So, liebe Zuschauer, in wenigen Minuten erreichen wir die chinesische Botschaft. Hinter mir sehen Sie den Zug der Hongkong-Aktivisten. Viele sind als Studenten hier, Hongkongesen, die hier in Deutschland studieren. Der andere Teil sind Unterstützer, Berliner, aber auch aus anderen Teilen Deutschland, die die Sache der Hongkong-Aktivisten hier unterstützen. Sie sind heute zusammengekommen, um sich zu solidarisieren, also Solidarität mit den Hongkongern zu zeigen, mit den Menschen, die für demokratische Rechte auf der Straße sind und dort brutal von Polizisten auch zusammengeschlagen werden. Ja, vor der chinesischen Botschaft oder in der Nähe der chinesischen Botschaft wird dann noch eine Abschlusskundgebung stattfinden mit verschiedenen Rednern. Und ja, wir hoffen, Sie erfahren etwas mehr dort auch von den Zuständen in Hongkong. Five demands! No one less! 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 Liberate Hongkong! Vielleicht fragen Sie sich, wofür sind die Aktivisten, die Hongkong-Aktivisten hier auf der Straße? Das sind 5 Forderungen, von der eine schon umgesetzt ist, nämlich die Zurücknahme des Auslieferungsgesetzes. Aber das Auslieferungsgesetz war nur ein Auslöser und man hat gemeinsam auch beschlossen, die Demonstrationen fortzusetzen, denn die 4 weiteren Forderungen sind ja noch nicht umgesetzt. Das ist zum einen der Rücktritt der jetzigen Regierungspräsidenten, der Peking-treuen Regierungspräsidenten Carrie Lam und eine freie Wahl der Hongkonger Regierung sozusagen, weil
Die jetzige Regierung ist nicht durch freie Wahlen zustande gekommen. Eine weitere Forderung ist eine Untersuchung, unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt in den letzten Wochen, die gegen die Demonstranten eingesetzt worden ist. Es gab zahlreiche Verletzte, Tränengas, Einsatz von Tränengas, Einsatz von Gummigeschossen und dabei wurden viele Demonstranten verletzt. Die Berichterstattung zeugt davon, dass der Gewalteinsatz unverhältnismäßig war in vielen Fällen. Das ist eine weitere Forderung. Ja, also zu den Forderungen nochmal der Hongkong-Aktivisten, also eine der 5 Forderungen wurde ja schon umgesetzt, das Auslieferungsgesetz wurde zurückgenommen. Eine weitere Forderung ist, dass die Polizeigewalt, die in den letzten Tagen und Wochen eingesetzt wurde gegen die Hongkong-Demonstranten, dass die durch eine unabhängige Stelle untersucht wird. Eine weitere Forderung ist, dass die Demonstrationen nicht mehr mit dem Begriff Krawall bezeichnet werden, so wie es jetzt in Hongkong üblich ist, und dass die festgenommenen Demonstranten wieder freigelassen werden. Und dazu kommt dann noch der Rücktritt der jetzigen Regierungspräsidentin Carrie Lam, das ist eine Forderung, und dass es freie Wahlen gibt, durch die dann eine neue Hongkonger Regierung, wirklich dann frei gewählte Hongkonger Regierung in Hongkong an die Macht kommt. Das sind die Forderungen. Dafür sind die Hongkong-Aktivisten hier auf der Straße und dafür solidarisieren sie sich mit den Hongkongern, die jetzt zu Hunderttausenden in Hongkong auf der Straße sind und mit massiver Polizeigewalt
eingeschränkt werden in ihren Rechten, in ihrer Meinungsfreiheit, in ihrer Versammlungsfreiheit. Wir sind auf dem Weg zur chinesischen Botschaft. Dort wird eine Abschlusskundgebung stattfinden und dann ist diese Demonstration der Hongkong-Aktivisten, die größtenteils aus Studenten, Austauschschülern besteht, Hongkongesen, die hier in Berlin studieren. Aber wie Sie sehen, haben sich auch einige westliche Menschen angeschlossen, Berliner oder auch aus anderen Teilen Deutschlands, die die Demokratiebemühungen der Hongkongesen unterstützen wollen. Denn die Kommunistische Partei versucht offensichtlich immer mehr die freiheitlichen demokratischen Rechte, die der Hongkonger autonomen Region zugesprochen werden, zu untergraben und aufzulösen. Und dafür sind die Hongkonger auf den Straßen. Das wollen sie nicht zulassen. Sie wollen ihre demokratischen Rechte behalten, ihre Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und sie wollen auch endlich frei wählen können.
möchte hier ein paar Minuten doch nehmen und erstmal ganz herzlichen Dank sagen an alle. Unter uns sind Hongkongers aus Hongkong, Hongkongers in Deutschland wohnen und auch Deutsche und alle anderen Leute aus aller Welt. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass heute die alle da sind. Wir haben tolle Slogans geschaut und wir werden demnächst noch weiter ein bisschen laufen. Was ist dann der Ablauf von hierher? Also der genaue Weg ist im Moment noch unter ein bisschen verhauen. Ach so. Also wir möchten ein sehr schönes Foto machen. Seien Sie so lieb, alles ein bisschen umdrehen. Gesicht nach so vorne. Also Rücke an Botschaft, Dankeschön. Genau, Gesicht da vorne. Machen Sie bitte alle eine 180 Grad Drehung. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Ort der Abschlusskundgebung angekommen oder fast am Ort. Es geht noch ein kleines Stückchen weiter. Es sind ca. 100 bis 200 Hongkong-Aktivisten hier in Berlin zusammengekommen heute, um sich zu solidarisieren mit den Hongkonger Protesten in Hongkong selber. Sie haben jetzt schon mehrfach von mir die 5 Forderungen gehört der Hongkonger auf freie Wahlen, auf Rücktritt der jetzigen Regierungspräsidentin und eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt gegen die Demonstranten, die dort in Hongkong stattgefunden hat. Und auch, dass die Bezeichnung Krawalle nicht mehr benutzt wird für die friedlichen Demonstrationen. Das sind die Forderungen der Hongkonger in Hongkong selber, der Demonstranten. Und diese Aktivisten hier solidarisieren sich mit ihnen und versuchen das Thema auch hier in Deutschland bekannter zu machen. Neben Studenten aus Hongkong nehmen auch zahlreiche westliche Menschen hier teil, aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland und auch Hongkonger, die hier in Berlin arbeiten. Ja, wir warten jetzt auf die Abschlusskundgebung und auf die entsprechenden Reden. Bis gleich wieder. Achtung mal. Heute ist was los, ne? Ja, ja. Hallo. Nicht ganz, das ist noch Meine Bitte ist, seien Sie ruhig, aber noch 10, 15 Meter zur Buchstabe an Sie. Danach, wo ich jetzt stehe, bitte eine große Lücke machen. Also am Platz, am Alexanderplatz könnten wir nicht alle die offene Bühne frei sprechen. Und jetzt machen wir diese Aktivität weiter. Also alle bitte 10, 15 Meter ein bisschen hier rumziehen und dann hier bitte eine Lücke machen, dann machen wir auf offener Bühne noch weiter. Dankeschön. Also. Vielen Dank. Wir sind schön umgezogen und die offene Bühne ist noch einmal geöffnet. Möchte jemand ein paar
Wörter an alle sagen. Gerne nach vorne kommen zu mir. Auf einer Bühne gerne jemand zu mir kommen, ein paar Wörter sagen. So when I speak, I say one more time in English. The open mic is not open again. Yes. If someone would like to come and say a few words, please feel free to step forward. Don't be shy. This is not the end of the route. We will march a bit more, but as an activity in the middle, we would like to hear some of your. This is the end. Oh, I'm. No. Oh, Entschuldigung für die Missverständnis. Hier ist eigentlich der letzte Ort, wir marschieren. So one more time in English. My apologies that I misunderstood. For the march itself, this is indeed the end station, but this is not the end of the protest. And so we would like to now invite anybody who would like to come forward and say a few words. Hey, hi, thank you very much for everyone's coming to support Hong Kong. So, as all you guys know, we have a song for Hong Kong. If I can ask you guys to take the paper, we practiced twice. What do you think? Before the music, actually, if you have your paper of the Glory to Hong Kong, this song, would you please take it out now? Take the paper. We're setting up the music. So is everyone have the paper on your hand now? So we are ready to play the music. Cantonese.
เก่งวางงามอาเก่งวางงามอาเก่งวางงามอาเก่งวางงามอาเก่งวางงาม So, I would love to ask you guys to sing one more time because I cannot hear really the song from your voice. But we have a drum team today, right? Where's the drum team? Where are you? I cannot hear anything. Where? So, drum team, would you please come here? Come here, open the road for drum team. Today, he made the jump and helped us to practice with us. And I would love to ask the drum team before we play the song one more time. I would love to ask the drum team, let's play with us, okay? So, can I have the beat? Up, 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 up. Okay. So, are you guys brave enough without the background music and we can sing our going to Hong Kong? Hong Kongers? Yes! Try one more time, okay? Yes! So, when the drum team is giving up the beat, like that, I will show them. And we are going to sing. So, get ready now. I need to take it. Just give me a second. Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wait. Ready? 1, 2. Holy Saturday, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
没有暴徒，只有暴政，没有暴徒，只有暴政，没有暴徒，只有暴政。Liberate Hong Kong! Revolution over time! Liberate Hong Kong! Ja, liebe Zuschauer, was Sie gerade hier im Hintergrund gesehen haben, dieses große silberne Gebäude, das ist die chinesische Botschaft. Hier haben sich ca. 100 bis 200 Hongkong-Aktivisten versammelt, um ihre Solidarität mit den Hongkonger Protesten zu zeigen, mit der Demokratiebewegung in Hongkong. Doch es sind nicht nur Hongkong-Aktivisten heute hier. Man sieht auch Vietnamesen, die hier mit dabei sind, Südvietnamesen, die sich solidarisieren mit den Hongkonger Aktivisten. Vietnam hat auch eine vom kommunistischen China aus beeinflusste Regierung. Und ganz hinten in der Ecke sehen Sie Falun Gong-Praktizierende. Das ist die größte politisch verfolgte Gruppe aktuell in Festlandchina. Sie sind auch dort hinten mit ihren Bannern und haben sich dort versammelt. Sie haben jetzt auch schon mehrfach die Hymne der Hongkonger Hymne gehört und es war vielleicht nicht so gut zu verstehen, der Inhalt, deshalb, es gibt ja auch eine Übersetzung und die will ich Ihnen kurz sagen, damit Sie wissen, wovon singen die Aktivisten hier. Titel dieser Hymne ist "Möge der Ruhm Hongkong gehören", in Tränen und Trauer gehüllt, von Wut und Enttäuschung erfüllt, Kopf hoch rufen wir, unsere Heimat ist hier, Freiheit und Demokratie. Trotz Sorgen und Angst Tag für Tag, wir kämpfen, was auch kommen mag. Gib Gas, rufen wir, unsere Zukunft ist hier. Freiheit und Demokratie. Sterne schwinden in der dunklen Nacht, aus der Ferne tönt das Horn, aus voller Kraft. Hand in Hand, Seit an Seit, kämpfen wir stets für unser Ziel, für unseren Traum. Der Tag bricht an, Freiheit unserem Hongkong. Gerechtigkeit, Einigkeit, Revolution, Demokratie und Freiheit für alle Ewigkeit. Glory be to thee, Hong Kong. Coverage from inside Tibet. So. Repression and control over Tibetans have increased steadily over the last few years. What's happening on the streets of Hong Kong today gives hope. It shows that people in China do not accept authoritarian rule any longer. They demand human rights and democracy. No matter if Tibet, Taiwan, East Turkestan or Hong Kong, human rights must be considered more important than trade deals and big money. The German government and the international community need to be clear on this. They need to show solidarity with the occupied peoples in China. Tibet and Hong Kong are together in this. It's important that in the West, we're not turning a blind eye on China's human rights abuses. Free Tibet, so right now all in capital letters. Free Tibet, free Hong Kong, free East Turkestan, free Taiwan, and free China. And thank you to the Tibetan Initiative for their very lovely message. And the two participants who told me earlier that they would like to say a few words, would you please come forward? Thank you. I didn't prepare anything. I'm really touched today. I'm from mainland China, and I was really shocked during the past few years that there's increasing censorship and surveillance in mainland China. And for this protest, there's no fair and no just media coverage. And there's state media spreading false news and to encourage hatred towards Hong Kongers, spread hatred. I can't believe a state is building its legitimacy on this on hatred and on distrust. And they encourage people to report each other. I think it's coming back to the Cultural Revolution once more. And I think, I sincerely wish that Hong Kong could keep going and cherish all the rights and all the freedom you have right now, and don't let it go.
Yeah, thank you. Guten Tag. Mein Name ist Freuen. Ich vertrete den Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in Bundesrepublik Deutschland. Wir sind die vietnamesische Boot-People und leben seit 40 Jahren hier in Deutschland. Wir kommen hierher in eine kleine Gruppe, um die Hongkongesen zu unterstützen. Da die Lage in Vietnam, es droht die Gefahr, dass die China-Invasion zu groß und die jetzige vietnamesische Regierung, die sind so feige gegen China, die lassen die Kultur und politische Lage in Vietnam völlig von der Chinesen manipuliert, in der Richtung inhumanisch und Demokratie. Daher kämpfen wir seit Jahren für die Demokratie und Freiheit in Vietnam. Und wir hoffen, mit dieser Marschieren heute werden die Welt damit auch bewegen, dass sie denken, es gibt auch große Menge Leute in Asien, die leiden darunter. Wir haben keine Freiheit zu sprechen, sich die Meinung zu äußern. Und bitte, denken Sie an uns und die Welt bitte unterstützen uns, die Vietnamesen sowohl als auch die Hongkong. Wir kommen hierher, um die Hongkongesen zu unterstützen. Freiheit für Hongkong! Demokratie für Hongkong! Demokratie für Hongkong! Dankeschön! All right, I'd like to announce that we have a series of events. If you want to know more about what's happening in Hong Kong, the stories, there's a series of events every Tuesday in a bar called Lilac in the Kern. Tuesday evening, 7 to 9. There will be a topic, a theme every week, and the one coming is emotional struggle behind the scenes. And we have brochures here. If you like to join, come take them. It's in a bar. You go buy a beer, and then there will be a bit of a presentation or a talk from a speaker, and then you get to chill out, chat with people, and if you have questions, you get them answered. And then I would like to also make a bit of advertisement for tomorrow. Erstmal auf Englisch und dann einmal auf Deutsch. So tomorrow is the Berlin Marathon. We have actually quite a few Hong Kong runners coming to Berlin, and they will be running tomorrow. If you are free tomorrow from 10 a.m. onwards, we are going together at the Gendarmermarkt, and we're going to cheer for these runners. We have stickers ready, we have banners ready. Please spare the time and come support our lovely runners all the way from Hong Kong. Und jetzt noch einmal auf Deutsch. Ich mache kurze Werbung. Morgen findet Berliner Marathon statt, und falls Sie Zeitlust hätten, wir machen ein großes Cheering-Team am Gendarmermarkt. Also etwa 40 Kilometer sind wir da, ab 10 Uhr morgens. Wir haben Klebezettel dabei, wir haben Banners dabei. Kommen Sie auch, machen Sie mit und cheeren Sie bitte unsere Läufer, die aus Hongkong zu uns morgen zum Laufen kommen. Dankeschön. So that's the end of today's rally. Thank all for coming in support of Hong Kong, and fingers crossed we'll see democracy in Hong Kong. Thank you very much.
jetzt zu Ende gekommen. Wir freuen uns und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass Sie alle da sind. Und ja, wir verabschieden uns jetzt hier aus Berlin von unserem Live-Report von den Hongkong-Aktivisten, die sich hier versammelt haben, um sich zu solidarisieren mit den Hongkonger Aktivisten, die direkt in Hongkong für die Demokratie auf der Straße sind. Ja, wir hoffen, Sie hatten einen schönen Nachmittag und gerne sehen wir uns wieder. Auf Wiedersehen.